everyone. I'm Glenn Howard. I'm president of the Jamestown Foundation. We're delighted that you can join us today with this co-event that we're co-organized with our good friends at the U.S. Ukraine Foundation. We're very delighted that you're going to be able to join us for this book signing event with Stanislav Aseyev, who will present his new book entitled Isolation: Dispatches from Occupied Donbas. So during this process, we will have the discussion and simultaneous translation, and I'll turn the floor over here to my colleague, Nadia McConnell. Well, thank you, Glenn. A Mutual Admiration Society here because we're very grateful that you are co-hosting this event with us. We work together on many, many fronts. Okay. Last year, for the 30th anniversary of Ukraine's independence, we had at our annual Ukrainian Washington event a presentation to 30 stars of Ukraine. This was not a competition or a contest. It was simply an effort to recognize 30 people of Ukraine from different professions, different spheres, who through their life's work in some way contributing to building a more accurate and positive image of Ukraine, to let the world know what Ukraine is and what the people of Ukraine represent. And Stanislav Aseyev was one of our awardees, but due to circumstances, we could not give it to him in person. So I'm so glad that he is here with us today, and I can then make this presentation. Thank you very much. Thank you. Okay. Yeah. So again, we're very happy to welcome Stanislav Vasin, and also equally happy to have with us Dr. Anna Brodsky, who is a professor of Russian and head of the Eastern European and Russian Studies Department at Washington and Lee University. She has worked as a journalist for the past 15 years. Originally from Moscow, she received a PhD in Slavic Studies, Russian literature, and from Yale University. She's reported extensively on the Russian wars in Chechnya and Ukraine, visiting the front lines of Donbas in 2015, and working with Chechen refugees in Europe. She was a regular contributor to 2 Russian newspapers, Nezavitsimaya and Novaya Gazeta. Dr. Brodsky is currently a regular contributor to the Ukrainian newspaper Zhizhnya, as well as a frequent guest on UATV. But perhaps more importantly, it is through Dr. Brodsky that we got one of our great staff people, Elaine Johannes. And also, I must note, I will turn it over to Dr. Brodsky to introduce our guest and be the discussant. But it is my understanding that this is actually the time when they meet in person, because while they have been communicating via email, so we're happy to be able to provide that opportunity as well. So over to you, Dr. Brodsky. Well, thank you so much for having me. It will be a great pleasure for me to interview Stanislav Aseyev. He is a wonderful writer, a great journalist, a very important witness to all the events of history that we most of us just read in the newspapers, and it will be very interesting for me personally to ask him questions that I've been dying to ask him all along. So without further ado, let me start my line of questioning. Ну, я позволю себе, во-первых, поблагодарить всех присутствующих за этот вечер и за награду, конечно. First of all, I'd like to thank all those present for getting together and, of course, for the award you gave. Для меня это второй визит в Соединенные Штаты, в том числе и в Вашингтон. This is my second time in the United States and in Washington. И на самом деле, когда я приезжаю в США, в Вашингтон, это всегда совершенно иной мир по отношению к тому, к той ситуации, в которой ты находишься в Украине. And I feel every time that when I come here, this is a very different world compared to what life is like in Ukraine at this time. Не буду занимать много времени, думаю, эта мысль станет понятна, в том числе из последующего разговора. And I don't want to take too much time explaining this. This will come clear through our conversation.
First of all, of course, I want to reiterate that you're an amazing author, and in a very short period of time, you wrote 3 ultimately very important books. And your first book was a novel written before the war. And it's a beautifully written, richly worded novel about the life of a young boy, young man, and growing up in Donetsk, who in many ways are trying to fly away from his native soil, fly away into the unknown. It's a lyrical evocation of youth and is very far from politics. What made you choose the line of writing political journalism? Right after that novel was finished, of course, the war started, and you did not continue with fiction. You plunged straight into journalism. Ну, на самом деле надо сказать, наверное, что у меня действительно гуманитарное образование, но не профессиональный журналист. I need to mention that although I was taught in humanities, but I am not a trained journalist. И в каком-то смысле журналистику, как и литературу, я никогда не выбирал. So, in a sense, I never made a choice to be a journalist, just like I never chose to be a man of letters. В случае с литературой это, наверное, вот тот случай, когда ты не можешь не писать, да? They say that you become a writer if you cannot keep from doing it, and that's probably about me. Но в случае с журналистикой примерно то же самое, но здесь, наверное, имеет значение все-таки и политический контекст. But with journalism, it may have been a little different because we need to remember the political context. Чисто технически после литературы мне было достаточно просто писать публицистические статьи. So after I gained some experience writing fiction, it was much easier for me to write journalistic articles. И так получилось, что на момент оккупации 14-15 года на территории украинских журналистов как таковых не осталось. And it so happened that when the Russian occupation started in 2014 and 15, there were no Ukrainian journalists left in the occupied territory. И я решил себя попробовать, так сказать, в этом амплуа, то есть я самостоятельно вышел на тот момент на Радио Свободу, а потом с этой первой буквально статьи моей для Радио Свобода началась уже более обширная деятельность как публициста и журналиста. So I decided to try this and fill in that gap, so to say, and I took the initiative to contact Radio Liberty and submitted my first report, and after that it went on. And that's how I developed the experience of being a journalist. I want to ask you another question that also has to do with literature. As a literature professor, I'm very interested in the question of style. And your first novel is very richly written, and it's written very, in many ways, in the style of the 19th century Russian literature. I would say it's a bit of a stylization of it. And then your journalism is also highly evocative in terms of its style. Your native language, of course, is Russian, and your Russian is highly nuanced. Are you planning now to switch to Ukrainian as a writer, and if you are, how difficult it will be to adjust your Ukrainian to the skills that you've already acquired in Russian? Ну, на самом деле, наверное, я должен сказать, что в лингвистическом смысле того человека, который писал в 2014 году, в 2015, наверное, уже тоже не существует, как и психологически. So, I should point out that linguistically, as well as psychologically, the person who was writing those texts in 2014 and 15 no longer exists. Например, у меня достаточно большое количество незавершенных художественных материалов, которые я писал еще до войны. И когда сейчас передо мной стоит вопрос их закончить, мне сложно не потому, что у меня нет фантазии, да, а потому что стиль их написания я совершенно забыл. Я пишу сейчас совершенно по-другому. And I must say that I have a number of unfinished fiction texts
that had been started before the war, and as I look at them now, it's difficult for me to finish them, not because I lack imagination, but because the way I write these days is very different from how I used to write in those days. Что касается украинского языка, я без проблем сейчас пишу статьи на украинском языке публицистические, здесь не возникает никаких проблем для меня. Speaking of writing in Ukrainian, I do write my journalistic materials in Ukrainian now. There are no problems here at all. Но художественные вещи, которые связаны с метафизикой, со сложными, даже не лингвистическими, а мыслительными конструкциями, мне на самом деле все еще сложно писать на украинском, хотя технически это, конечно, абсолютно возможно. But it's somewhat more difficult for me to write philosophical fiction that involves certain, I might say, metaphysical content. That is a little harder in Ukrainian for me now, but it's not impossible. Сейчас на украинском языке, чтобы мне написать качественную работу, например, роман художественный, мне необходимо мыслить на украинском языке, а я все еще мыслю на русском, поскольку это действительно мой родной язык. Я на нем говорю большую часть жизни. In order to write fiction in Ukrainian, I have to switch to thinking in Ukrainian, but at this time I continue to do my thinking mostly in Russian, because that is, as you rightly said, my native tongue. Это, безусловно, не политический вопрос, это исключительно вопрос лингвистики и адаптации к тому языку, который ты используешь чаще всего. But this is not a political question, it's just a linguistic question and a matter of adapting to the language that you use most of all. You made a very dramatic decision not to leave Donetsk in 2014. A lot of people left. A lot of people in the academe left, students left, professors left, but you chose to stay. What made you stay in Donetsk under the circumstances? Почему вы решили остаться? Я бы сказал, что с одной стороны это техническое решение, потому что у меня там оставалась семья. Well, one was based on the First of all, this decision was based on the circumstances, because my family members were staying there. И, несмотря на это, часть семьи, которая жила на тот момент в Крыму, предлагала в том числе мне и матери выехать туда, но для меня после аннексии это было совершенно невозможно. Well, we have part of the family residing in the Crimea, and they actually offered me and my mother to move there, but after the annexation, I considered that impossible. Но с другой стороны, в 2014 году, если сейчас ретроспективно посмотреть на это, конечно, я не видел всей той картины, которая сегодня привела меня в том числе в Вашингтон. Это было бы неправда, если бы я так сказал. But I also must admit that back in 2014, looking back, I understand at that time I had not seen the whole picture of the events to come that ultimately brought me to be here in Washington now. I certainly could not envisage all that. When you stayed in Donetsk and began writing for Radio Free Europe and for Zerkalo Tizhnya, did you realize the scale of the risk you were exposing yourself to? Безусловно, я осознавал, что я рискую. I realized that there was risk involved. Если говорить о масштабах того, с чем я столкнулся, то, конечно, нет. Я не осознавал, что будет именно так. But speaking of the scale of the danger, I certainly did not realize it. I did not anticipate anything like what happened. Но, как я уже понимаю из последних событий последних месяцев, на самом деле вот эта очевидность, когда ты осознаешь, что есть риск, она не такая очевидная, или, во всяком случае, не очевидна для всех людей, которые окружают тебя. But as I look at the events of the latest few months, I understand that the risk tends to not be obvious. The scale of risk is not obvious to the people who surround you.
У меня все еще остаются и родственники, и знакомые на оккупированных территориях, и исходя из коммуникации с ними, какой бы она ни была, я могу сказать, что они проживают абсолютно неосознанную жизнь, не понимая даже элементарных угроз, которые им грозят вот на той территории. So I still have some relatives, remote family and friends currently remaining in the occupied Donbas, and as I maintain some communication with them, it is obvious that they are not conscious of the scope of dangers, the threats that exist for them at this time. В отличие от них, я всегда понимал, что меня арестуют, если найдут. Единственное, я, конечно, не понимал, что будет после этого ареста в деталях. Well, unlike them, I was conscious that I will be arrested if they can find me, but the only thing is I did not realize what will follow after that. Both in your book, In Isolation, and in your articles that you wrote at the time when you were in Donetsk, you found strength within yourself to write about the separatists with a certain degree of empathy. You write about friends and neighbors and former classmates who joined separatism, and you do not judge them in many ways. You look at them with a certain degree of, I would say, compassion. Would you be able to still look at those people with compassion after you experience in captivity and after the events of the bloody war that they've unleashed along with Russia? Как я сказал, от того человека, который был в 2014 году и ранее, не только лингвистически, но и психологически уже ничего не осталось. Like I said before, that person who was there in 2014 is gone, both not just linguistically, but also psychologically. Действительно, в то время, когда я писал статьи, в том числе о моих друзьях, которые пошли в так называемое ополчение, я пытался их понять, в чем-то симпатизировал, потому что этих людей я знал всю свою жизнь, мы выросли с ними в одном дворе. At the time I was writing about my friends and acquaintances who I had grown up together in the same community, and I was writing about them joining the so-called militia. I was trying to understand their thinking. Но события, начиная с 2017 года, то есть с начала моего ареста и заканчивая, наверное, сегодняшним днем, даже сегодняшним Киевом, я бы сказал, из которого я выезжал сюда, не оставляют, знаете, такого пространства для какой-то эмоциональной рефлексии. То есть к этим людям я уже не чувствую ничего. Они в данном случае стали моей работой. But speaking of what followed, beginning with 2017 when I got arrested and afterwards, all the way until these days in Kiev, and I was leaving Kiev to come here just a few days ago, and all the things that are happening there now, all that leaves no space for, so to say, a peaceful reflection. I have no feelings about those people at all. This is just part of my work. Ukrainian army right now, and that's a little bit of a follow-up to what I've asked you, right now is engaged in counteroffensive. It's conceivable that Donetsk will be liberated by the Ukrainian forces. Do you think it would be possible to reintegrate that part of Ukraine back into the Ukrainian sphere? And I don't mean in terms of territory, I mean in terms of the people who live there. Ну, знаете, последние 8 месяцев показали не только всему миру, но, наверное, и многим украинцам, и я в их числе, что происходят и возможны совершенно те вещи, о которых еще вчера бы ты не подумал, да, что это случится. The few months, the recent 8 months have shown to the world and to Ukrainians as well that many things are happening which you had not possibly anticipated, had not anticipated as possible.
Это, наверное, касается в том числе и Донецка, поскольку до 24 февраля казалось, что эта ситуация повторения Приднестровья, и, в общем-то, это на десятилетия вперед. That applies to Donetsk as well, because until the 24th of February, it had seemed that this would be another Transnistria, a frozen conflict, and this is how it appeared to look for decades ahead. Сейчас освобождение Донецка военным путем выглядит абсолютно реально, с учетом того, что мы имеем уже опыт такого освобождения, например, в Харьковской области. But now the prospect of a military liberation of Donetsk is quite likely, taking into account that something similar happened in the occupied territories in the Kharkiv Oblast. Что касается примирения, это всегда вопрос поколений, и не одного поколения. И уже сейчас можно понять, что часть тех людей, которые будут представлять проблему по своим взглядам пророссийским, она просто сбежит вместе с российской армией в саму Российскую Федерацию. Well, as for reconciliation, this is an issue for generations to come, more than one generation. But we can see already and anticipate that a part of those who make the problem, those with strongly pro-Russian views, are likely to withdraw and escape together with the Russian forces. И тем не менее, это вопрос, который будет решать следующее поколение. However, nevertheless, this reconciliation question will be for the future generations to resolve. You wrote a lot, you wrote quite a bit, you wrote a whole book that is now, I understand, is being translated about your experience in captivity when you were arrested by the soldiers of DNR in the Donetsk Republic and kept for 2 years in horrific conditions where you were tortured psychologically and physically. What allowed you to survive both physically and psychologically? What kept you together as a human being under those circumstances? Знаете, когда вы оказываетесь в такой ситуации, ну, наверное, если ее моделировать на будущее, то людям хотелось бы услышать какие-то практические, да, всегда ответы на такие вопросы. When a question like that is asked, it seems that people want to project it for the future and expect some practical advice. Что касается процесса пыток, то здесь нельзя, наверное, дать ни одного общего ответа, который бы подошел абсолютно ко всем людям, которые проходят через это. Speaking of tortures per se, the procedures of tortures, probably there is no single so sort of one-size-fits-all answer that will suit anybody, everybody. Здесь критически важен ваш возраст, пол и психологическая стабильность, психическая даже стабильность до того, как вы попали вот в эту ситуацию. What matters very much in this sense is your age, your gender, and your psychological balance or stability at the time before you got into that trouble. Я бы сказал, что в этой ситуации от вас мало что зависит, и все сведено исключительно к вашим биологическим возможностям, да, в этот момент, когда вас пытают. So I would say that little, in a situation like that, very little depends on you yourself, and it really boils down to your biological capabilities at the time when you are being tortured. Но потом, когда вы оказываетесь уже непосредственно в заключении, начинается, конечно, главный психологический вызов для заключенного. But then afterwards, when you end up being in the incarceration, then come the most important psychological challenges for an inmate. И если мы даже не берем во внимание тот сумасшедший дом, который происходил в изоляции, да, то главная проблема в том, что вы в очень ограниченном пространстве с огромным количеством времени при этом. So even if we don't take into account the madness of that particular facility called IZOLYATSIA,
The common problem is that, the general problem is that you are confined to very small space and you have very much time. Поэтому крайне важно конвертировать время во что-то, в какой-то опыт. It is very important to convert the time you have into something, some experience. В заключении выбор он не такой обширен. Это либо спорт, если это возможно в тех условиях, в каких вы находитесь, либо, как в том числе в моем случае, написание каких-то текстов и рефлексия над тем, что происходит. So the choices are not many, and one is possible is some kind of sport, if that is available. Plus writing, like in my case, it was writing texts and some kind of reflection on what's going on. Но спорт крайне важен, потому что он убирает весомую часть депрессии и убивает при этом время. But sport is exercise extremely important because number one, it helps to fight depression, and also it consumes some amount of your time that you have to fill with something. Поэтому я даже в подвале до изоляции первые 1,5 месяца у меня было пространство 5 на 2 метра, да, и вот эти 5 метров я бегал каждые 15 минут вот такой восьмеркой, да, чтобы хоть как-то себя держать в психологической, прежде всего, форме. But so exercise was very important, and even while I was in the basement before the prison, and I stayed there for a month and a half. It was a room in the basement, 5 meters long, 2 meters wide. In that small room, I continued jogging every 15 minutes, doing 8-shaped course in that room. Just to maintain myself. Ну, здесь на самом деле я написал, наверное, не одну главу в этой книге по этой теме. Можно говорить очень долго, но это вот ключевые вещи, которые сейчас я хотел сказать. More than one chapter in my book are dedicated to that, and I could speak at length about it, but these are the key things to mention. How did he psychologically keep what did he occupy his mind being in that environment? Ну, прежде всего, это, наверное, такие точки, как ваши близкие и родные, которых вы все равно хотите увидеть когда-то, несмотря на это положение ваше. One of the points of strength is your friends and family, those who you think about and want and hope to see one day, no matter what's going on right now. Но для меня весомой психологической разрядкой было в том числе написание этой книги, когда была возможность писать, потому что это был способ посмотреть на происходящее со стороны. But for me, it also mattered a lot to be able to write those texts, because that was a way to look at my situation from a side. So it was a psychologically relaxing experience. I would actually like to ask you about your writing. Certainly you were aware that you write those sheets of paper on which you put the text, and your reflections would be confiscated any moment, and they definitely would be confiscated, and as I understand, they were confiscated. So did you think of your first reader? Your first reader would be your jailer. Did you try to reach that reader and explain something to the reader that otherwise that reader, that jailer, would not know about himself? Ну, безусловно, я понимал, что если рукописи могут отнять в любой момент, то первый, кто их прочтет, это администрация той же изоляции, которая их There's no question, I certainly understood that my manuscripts can be taken away any moment, and the first people to read them would be the prison wards. Именно поэтому в тех текстах был только черновик этой книги, и я писал таким образом, чтобы из очень сдержанного абзаца можно было развернуть 1 или 2 листа, 2 страницы. So what I was really writing was a very condensed draft, which I was writing in such a way as to enable me to unzip like some pages out of a small paragraph that I was jotting down.
Но действительно, даже в таком формате эти тексты оказались для них определенным зеркалом. But even in that format, those texts turned out to be some kind of a mirror for them. И я в том числе описываю этот эпизод в книге, когда нас заводили с утренней прогулки, и один из администрации изоляции задал мне вопрос, да, Асеев, когда я тебя уже здесь не увижу? And I described this episode in the book. We were coming back from a morning walk, and one of the administrators asked me at that moment, Aseyev, when will come the day when I don't see you here? Это был как раз человек, который изъял эти рукописи и читал их. This was the man who took those manuscripts and was reading them. И тогда я подумал, почему именно я его раздражаю, ведь рядом со мной были люди, которые имели реальное отношение к спецслужбам, это наши диверсанты, да, и бывшие военнопленные, точнее военнопленные, бывшие военные. And then I thought, why is it me that he has so much grudge against? Because among other inmates, there were professional military, our special operations professionals, our sabotage soldiers involved in sabotage. But why me? И ответ, который мне пришел в голову, он как раз связан с теми текстами, которые у меня изъяли. Я понял, что этого человека я раздражаю, потому что, несмотря на то, что там не было указано ни одной фамилии или имени этих людей, но он в этих текстах прочитал себя, да, увидел себя со стороны. And I realized that the answer is because of the texts. He read them through, and even though no names were mentioned, but in some of the narrative, he recognized himself. You wrote quite a bit about the feeling for the desire of revenge, and that is a very common sentiment of everybody who has gone through torture. And you were not exempt from that desire for revenge. How are you handling it? How are you handling this sentiment? And I know that you were in territorial defense forces. Was that in a way? Did that in a way that service in territorial defense forces, did it in any way address that wish for revenge and control that you had when you were incarcerated? Нужно понимать, что когда я пишу о месте, это период либо моего пребывания непосредственно в самом плену, либо буквально первые месяцы после освобождения. Well, you need to understand that when I write about revenge, that was written either while I was in captivity or during the first months after. Это, на тот момент это действительно была глубокая эмоция на уровне биологии. At that time, this was a deep, overwhelming, I might say, biological feeling. Но сейчас уже месть, если можно, да, здесь уместно будет упомянуть именно такое слово, превратилась в абсолютно рациональную стратегию работы, да, в отношении этих людей. But now this sense of revenge, if revenge is the right word to use here, has transformed into a very rational, thought-out strategy of doing work to address those people. И более того, если бы я ощущал эти эмоции и чувства, которые были в начале моего освобождения, я бы не смог делать ту работу, которую делаю сегодня. Moreover, if I still were overwhelmed with those feelings I had at the time when I was set free, I would not be able to do the job that I'm doing all this time now. Это же касается и теробороны. The same applies to my service in the territorial defense. Мне часто задавали журналисты на Западе этот вопрос. Вы, наверное, пошли в тероборону, чтобы отомстить. Often I was asked this question by foreign journalists. You probably went to serve. You enlisted to territorial defense in order to pay your revenge. Я всегда отвечаю нет. Я пошел в тероборону, чтобы у нас осталась страна. I always said no. The reason I joined territorial defense is to keep our country in existence. Масштабы наступления России 24 февраля были такие, что даже я, человек без специальной военной подготовки, считал, что мне необходимо взять в руки автомат, иначе завтра просто не будет ничего. The scale of Russians' offensive on February 24th
was so big that even I, a person with zero military background, understood that I must go and take to arms, because otherwise this country will cease to exist. Ну и кроме того, мы стояли в третьей линии обороны в Киеве. Это люди без специальной подготовки, да, то есть это фактически тыл Киева был. И основные задачи военные выполняли как раз профессиональные военные. То есть у нас не было даже механизмов, да, там. My unit was in the third line of defense of Kiev. That's people with no military background. So even physically, I was not in a position to revenge through like making war. Actually, I actually would like to ask the question that still deals with the period when you were in captivity, and that's the theme of cruelty. You wrote ultimately that people who were doing the torturing, that they were sadists. They certainly were not normal people. They couldn't just go back home and have dinner with their wives. We now, after a full-scale Russian attack, we see that incredible cruelty, sadism, horrific crimes have become everyday occurrence. Mass graves uncovered in Bucha, Peni, Izum, practically everywhere where Ukrainian forces are taking the land back. What do you think, what is there in the Russian ideology, you know, Putin's ideology, what is there that creates this kind of a normalization of sadistic impulses? What fosters this kind of behavior in the ideological framework that the soldiers operate in? На самом деле, я не думаю, что жестокость российских или пророссийских сил напрямую связана с российской идеологией. I don't think that the manifestations of cruelty by Russian soldiers are directly linked to the official Russian ideology. Мой опыт говорит о том, что люди, которые представляют Россию, либо в виде сепаратистов, либо непосредственно сами российские солдаты, это люди, которые мало имеют представления о том, что такое вообще русский мир. In fact, it is my experience that tells me that those who represent Russia, either the separatists or the Russian soldiers per se, in fact, have very little idea of what this concept of a Russian world really is. Если мы говорим о жестокости в изоляции, то ее корни здесь, наверное, в том, что сама по себе изоляция – это своеобразный социальный эксперимент. Speaking of the cruelty that I observed in IZOLYATSIA, that terrible prison, I think the roots of that cruelty are in the fact that this was a terrible social experiment. На очень ограниченном пространстве создали механизм абсолютного террора, и люди, которые этот механизм воплощают, они понимают, что для них нет никакой ответственности за него. So, in a very limited space, they created a machine of total terror, and the people who implemented that machine were aware that they are totally unpunishable, take no responsibility for it. Но при этом большая часть пыток, которая осуществлялась в изоляции, могла бы не осуществляться. Это не было прямым приказом руководства. At the same time, the majority of the tortures that were implemented were not, so to say, they didn't have to be done because there were no direct orders from the bosses to do those things. Я думаю, что ответ в том, что это своеобразный парадокс, когда каждый новый день, проведенный в такой системе, увеличивает вашу агрессию и вашу ненависть по отношению к предыдущему. So, the answer here is that there's a paradox that with each new day that you spend in that capacity, in that environment, increases your aggression compared to the level of the previous day. А вот что касается того насилия, с которым мы столкнулись в той же Киевской области, например, в Буче.
However, speaking of the violence that we observed in territories around Kiev, like Bucha, Я думаю, что это объясняется очень низким социальным и финансовым статусом тех людей, которые пришли в нашу страну, как правило, из центральной полосы или России или Дальнего Востока. I think that is explained by the very low social and financial status of those soldiers who came in, most of them from either Central Russia or Siberia and eastern regions. И это напрямую связано с их моральными установками, которые практически отсутствуют. And that is directly linked to their moral standards, which in fact were really absent. May I ask a follow-up? On Russia Today, several days ago, there was some program discussion, and one of the discussants was calling for the drowning of Ukrainian babies in the rivers and burning them in their houses. So it seems to me that in addition to what you described, there seems to be some additional encouragement of this sadistic kind of behavior, that it's beyond just, at the military level. I don't know. Вы знаете, в случае, когда об этом говорят публично на российских телеканалах, никогда не можешь быть уверен, что это искреннее мнение этого человека, а не попытка померить, вот что называется, температуру общества, да? When you hear such statements in public, like on Russian TV, you can never be sure that this is the sincere opinion of that person, rather than, so to say, an attempt to gauge the temperature of the society. Я не знаю, слава богу, лично Соловьева, да, одного из главных пропагандистов, но люди, которые с ним знакомы, со стороны России, я имею в виду, часто говорят, что это даже не половина от той неадекватности, которую мы на самом деле видим в эфире. То есть это в обычном разговоре достаточно адекватный человек, часто даже с западными ценностями. For instance, even though I, thank God, I'm not personally acquainted with Vladimir Solovyov, one of the most atrocious Russian propaganda figures on the TV, but those who know him in person, they say that in real life, he appears to be quite adequate and, in fact, even sympathizing to Western principles, ideas. Но даже если ситуация состоит именно в этом, то это нисколько конечно, не смещает акцент ответственности, который несут эти люди за то, что они эти идеи вбрасывают в головы тех, кто потом оказывается в Буче. But even if that is, so to say, acting on their part, that certainly does not relieve them from responsibility, because they implant those ideas in the minds of those who then commit those crimes like Bucha. Well, and my last question is about your current project that deals with the attempt to bring those responsible for war crimes to justice. So my question is twofold. If you would describe the project a little bit, and also, how realistic it is to bring to justice people, not those soldiers who have been captured by Ukrainian forces, but the soldiers who are on the territory of the Russian Federation, and not just soldiers, of course, and generals and higher brass and everybody who is involved in war crimes. What's the likelihood? What could be the mechanisms of bringing them to justice? Да, действительно, это тема моих последних дней, недавних, да, нескольких дней, которые я провел в Вашингтоне. So that indeed is the theme that I worked on during my last few days here in Washington. 1,5 месяца назад мы запустили фонд поиска военных преступников, который называется Justice Initiative Fund. So about 6 weeks ago, we launched a new program that's called Justice Initiative Fund. That's a program to find and identify military criminals, war criminals.
Идея состоит в том, чтобы искать военных преступников Российской Федерации, выплачивая вознаграждение, финансовое вознаграждение за информацию о них. And the idea is to look for those Russian military war criminals in the Russian Federation by offering rewards for those who help to find them. Если сейчас вы зайдете на наш сайт, вы увидите там 4 категории военных преступлений России. If you visit our website, you will see there are 4 categories of Russia's military crimes. Это изоляция, MH17, Буча и Киевский регион. Those are IZOLYATSIA prison, MH17 airplane downing, Bucha, and Kiev region, the rest of Kiev region. В каждой из категорий есть список людей, которые официально, я хочу это подчеркнуть, официально подозреваются в совершении соответствующих военных преступлений. For each of those categories, there is a list of official, I emphasize, official suspects of perpetrating those crimes. Под фамилией каждого из этих людей есть кнопка вознаграждения, и на сегодняшний день там около $7000. Under each name, there is a button reward, and at this time, it's about $7,000. Эту сумму, которую мы аккумулировали за счет пожертвований частных лиц, we accumulated those monies through donations of private persons. Мы собираемся выплачивать за один из 3 пунктов. We're going to pay those rewards for one of the 3 things. Первый пункт – это предоставление дополнительных доказательств военного преступления, которых еще нет в уголовном деле. Number 1 is for providing additional proofs, additional evidence of military crimes that are still absent in their investigation cases. Второй пункт – это передача военного преступника государству Украины любым способом, любым человеком. Second thing is transferring that individual, the criminal, into the hands of Ukrainian justice. И третий пункт – это передача информации, которая непосредственно приведет к его аресту, например, информация о его локации на фронте, либо на оккупированной территории. The third item is transfer of information that will lead to finding him, like information about where this person is in the front, in the war zone, etc. В третьем случае мы передаем эту информацию нашим специальным органам, расплачиваемся с информатором, и дальше ее реализация уже на наших спецслужбах. If that third thing takes place, we give this information to our competent military authorities, we pay the reward, and then the competent military people take care of that. Таким образом, мы хотим объединить теоретическую часть проблематики военных преступлений, то есть сбор самой информации об этих преступлениях. This is how we want to put together, on the one hand, the theoretical part of war crimes investigation and information gathering. С практической частью, когда в судах окажутся реальные фигуранты этих дел, а не будут просто заочные приговоры через несколько лет. With the practical aspect, and that's real court cases with sentences to real physically present individuals, not just in absentia sentences. Конечно, мы столкнулись с массой проблем или вопросов, поскольку даже украинское законодательство не до конца адаптировано под нашу деятельность. Of course, we came across many questions because even Ukrainian law is not fully adjusted to what we're doing. И в том числе в Вашингтоне вот последние 5 дней я встречаюсь с представителями Сената и Палаты представителей до Конгресса, чтобы решить ряд юридических, так сказать, нюансов и полностью вывести нашу деятельность на международный уровень. And during these 5 days I spent in Washington, I've had a number of meetings with people in the U.S. Senate and House of Representatives in order to get certain legal issues brought up to the international level. И основная проблема и мое предложение как officials в Соединенных Штатах состоит в том, что даже если наш фонд получает информацию о нахождении
российского военного преступника в России, и мы передаем эту информацию спецслужбам, то его трансфер из России, например, в Гаагу, да, на международный трибунал, будет считаться незаконным. So what I'm speaking about there is that, for instance, if we get information, a tip about a certain Russian war criminal in the Russian Federation, then the transfer of this person from there, let's say, to The Hague, to the International Criminal Court, will be legally invalid. И мы хотели бы, чтобы Соединенные Штаты на уровне, например, Конгресса начали дискуссию среди демократий Организации Объединенных Наций для общего стейтмента, что вот трансфер военных преступников из любой точки мира на национальные или международные суды является абсолютно легальным для всех сторон участников этого процесса. So we would like the United States and the U.S. Congress to raise this issue and maybe bring it up to a discussion in the United Nations to generate a statement that would say that a transfer of a war criminal from anywhere in the world by any party to that conflict will be accepted as legal. В противном случае вся наша деятельность, в том числе и написание моей книги и, наверное, сегодняшняя встреча, да, разговор об этом, имеет некоторую долю абсурда. Otherwise, all our work, all the things we do, including the book I'm writing and our discussion here now, will have a shade of absurdity. Мы проводим колоссальную работу, собираем информацию о военных преступлениях, но ни одного человека в судах не будет. We will be collecting a lot of information, make a lot of effort, but no single individual would be taken to court. Я надеюсь, что наша инициатива в будущем это изменит. But I hope that our initiative is going to change that. Have a question there? So the efforts you're describing resonate very closely with an organization called the Simon Wiesenthal Center. This is an organization that was set up after World War II by a survivor of the Nazi camps that to this day pursues Nazi criminals. It's a very well-known organization, very widely supported throughout the United States. My suggestion is that you might want to reach out to them, if for no other reason than to learn from them what they have done and how they have grown to the way they have grown today. Among U.S. Jewry, international Jewry, they're supported so that they can bring criminals of Nazi Germany to justice. You have the same story right now in Ukraine. In more ways than one, but I'll leave it at that. К сожалению, Центр Визенталя не отвечает на наш запрос. Я месяц назад написал письмо, но ответа не было. I must say that I did write a letter to the Wiesenthal Center a month ago, no answer yet. Я также попросил своих друзей в Вене связаться с ними, но также это было пока безрезультатно. I also asked my friends in Vienna to contact them, and so far, no result. Okay. A follow-up to that. I believe there was an article written about the fact that sometimes the wheels of justice through these various procedures, whether UN or the Hague Court, move very quickly, and that perhaps Ukraine might follow another model, that which is pursued in Israel, where they Mossad, right? Rise up and kill first. Ну, это всегда не вопрос только лишь одного государства. Да? Я думаю, что на сегодняшний день это вопрос общей коалиции, понимания того, что такое военное преступление. Well, this is never a question for one nation, one state. It's always a question of the international coalition and the shared understanding of what a war crime is. Потому что есть огромная разница между нацистскими преступниками после Второй мировой войны и российскими военными преступниками. There is a tremendous difference between Nazi criminals after World War II and Russian criminals today.
Третий рейх был разрушен, и нацистского государства не существовало, их никто не прикрывал. The Third Reich was ruined, and that state ceased to exist. Nobody was shielding them, those criminals. Они разъехались по всему миру. And they spread around the world in hiding. Эти люди на нашем сайте осядут в Российской Федерации. But the people we feature on our website will take shelter inside the Russian Federation. И какой бы режим в России ни был, он не сможет выдать тысячи своих граждан на международные суды. Это будет политическая смерть. No matter what next government of Russia is, it will never agree to give away thousands of their citizens because it will be their political death. Но без решения проблемы сатисфакции военных преступлений мы никогда, или вы никогда, да, Соединенные Штаты, не получите стабильность в этом регионе. Эта война снова всколыхнет. But until or unless this problem of satisfying this demand for justice in that region is resolved, the world will never find stability in that region. That war will ignite again. И именно это я пытаюсь сейчас донести в Соединенных Штатах, что военная поддержка и ракеты это прекрасно, нам это очень нужно, но второй аспект не менее важен, это военные преступники. And this is the message I'm trying to deliver here in the U.S. now, to say that missiles and other military assistance is wonderful, but the other side, bringing perpetrators to justice, is just as important. Stanislav, something that there's so many things going on, and I feel that one issue is not perhaps getting as much attention as it should, and that is the hundreds of thousands of children that have been kidnapped and taken to Russia, and that the Duma passed laws allowing people to change these children's names, date of birth, place of birth. Do you have any thoughts or some things you can share with us about this horrific issue? Знаете, я как раз вот буквально на днях имел очень короткий разговор по этому поводу с послом Херсом, Atlantic Consul. Just a few days ago, I talked about this with Ambassador Hearst at the Atlantic Council. И я как раз сказал, что у меня нет точных данных, цифр, да, вот, чтобы говорить как-то профессионально о масштабах вот этой проблемы и трагедии, которая происходит. And I said I do not have the actual numerical data to discuss this competently, to discuss the scope of that tragedy. Но даже в случае с военными преступлениями, с преступниками точнее, я лично вот не вижу совершенно пока решения этой проблемы, да, как здесь можно вот помочь тем детям, которые уже вывезли. And one thing I can say is, just like with the situation with war criminals, I don't see a solution right now to that. How can we help those children that have already been taken to Russia? Мы можем дать этому оценку, в том числе как и военному преступлению, и осудить Россию, но как человек, который прошел через многие вещи, да, я понимаю, что это будут во многом только слова без практических действий. We can certainly label that as another war crime, but as someone who's lived through such bad things, I can say those will only be words without specific action. Думаю, ответ это только скорейшее освобождение наших территорий. I think the best answer would be to liberate our occupied territories as soon as possible. Stanislav, if you would maybe connect us with organizations that maybe are focused on this within Ukraine, we'd appreciate it. Okay. You know, just that we can begin. So with the statement that you said you wanted to make at the UN, that war criminals could be transported from across the world to the ICC to actually be prosecuted for actions to take place, is there any worry or fear that with kind of the universality of that policy, that Russia could use it as a platform to perhaps prosecute fake Ukrainian war criminals? Ну, на самом деле для России здесь как раз нет никаких преград для этой деятельности, да, они просто часто просто убивают людей, которых считают либо военными преступниками, либо людьми, которые представляют угрозу для России. So there are no obstacles for Russia here because they often just plainly go and kill the individuals who they see as a threat to Russia in Ukraine.
И сразу в качестве примера приходит кейс Зелимхана Хангашвили, да, который был убит в Германии фактически российскими спецслужбами, и никто особо не заморачивался, да, чтобы вести его в Россию на какие-то суды. So, for instance, this case comes to mind of Zimhat Hangashvili, who, a Russian dissident who was simply assassinated in Germany, and nobody took any trouble about bringing him to justice through legal pathways. Если мы говорим о легальной части этого вопроса, то я думаю, что Россия просто не решится кого-либо из украинских солдат привозить на международные суды, потому что, как правило, эти дела сфабрикованы и сразу же распадутся. Speaking of the legal aspect, I don't think Russia will ever dare to attempt to take any Ukrainian military servicemen to the international court, because if those charges are fake and framed, they will easily collapse in an objective, independent court. Ну и кроме того, чтобы воспользоваться такой инициативой, Россия должна ее будет поддержать, а этого никогда не произойдет. Plus, in order to take advantage of those opportunities, Russia will have to endorse that legal format, and that will never happen. One more? Sure. Going back to something that Dr. Brodsky asked in one of her questions that had to do with people and their attitudes in Donetsk. I think you raised some very, very important points that need to be discussed more fully. And as you said, it's going to take generations. But we started working in Ukraine in, 90, but in 97 we worked in Donetsk, Kharkiv, Kherson, and Cherkasy. And I began to understand the impact of years-long of indoctrination or propaganda that people were living under. And so there's this psychological barrier that they have to cross. And I guess, like you said, you crossed. You're not the same person today that you were in 2014 and 15. And so a lot of these people are having a hard time, I think, understanding what they believed all their life maybe, was a lie. So there's this personal trauma. And I also harken back to the Civil War in this country, when families were split and the trauma, the tragedies on that very personal level. I think it's important that you speak about this, and that also needs to be something that is discussed, and the policymakers need to be aware of, or maybe it's kind of clumsy, but I think it's an important issue. Да, спасибо. Ну и, безусловно, следует понимать, что восприятие взрослого и изменение восприятия взрослого мира намного легче, чем, например, ребенка, которому 8 лет учили совершенно в другой реальности информационной, да, а потом его помещают в противоположную. I thank you very much, and we need to understand, though, that there is a big difference between the mindset of an adult person who learned something and then learned a different perspective. That's different from the mindset of a person who learned certain ideas when they were, let's say, 8 years old, and then they find themselves in a different environment when they are adult. It's more ingrained. Yes. Yeah? My question is about the project that you talked about. What do you think is needed for the project right now? What kind of support you would require? What are the first things that you would expect in terms of help and overall support of the project? Нам нужно две вещи. Это информационная поддержка, чтобы люди знали о нашем существовании, поскольку мы не так давно запустились. We need basically two things. Number one is information support, so more people know about us, because we only started recently. И как следствие отсюда, естественно, финансовая поддержка, потому что финансовый механизм – это основной аргумент нашей идеи. But that will convert, hopefully, into the second aspect, that's financial resources, because that financial mechanism
should be the locomotive, the engine of the whole concept. Наша стратегия в том, чтобы аккумулировать на счетах фонда хотя бы несколько десятков тысяч долларов и только после этого выйти на российский информационный рынок, так сказать, с предложением. Our strategy is to first raise at least a few dozen thousands US dollars. Once we have that in place, we can, so to say, come out in the Russian information space and work. Потому что сегодняшние цифры около 7 тысяч, это, конечно, недостаточно за людей уровня Гиркина и командира бригад российских. At this time, with $7,000 in that cash bank, it's not enough to offer as a reward for people, criminals of the level of Girkin and others of his caliber. Хотя даже при этом мы уже получили информацию об одном из фигурантов изоляции. But even so, we already received some tip about one of the figures from IZOLYATSIA, the prison. Но она касалась 2019 года и с оперативной точки зрения не представляла никакого интереса. Although that information turned out to be outdated, relating to 2019, so having no practical value at this time. Well, thank you very much. Thank you everybody who came to join us for this meeting. And thank you, it's been a long week, I'm sure, here in Washington. All these meetings can be tiring and stressful, but we trust that they were successful. And we are very grateful that you came to us on the last day of your time being here in Washington. And also I want a special thank for Dr. Brodsky, who came down from New York to be with us and to conduct the interview and helped us really pull out, I think, a lot of things that were important for us to hear. So thank you, Dr. Brodsky, and also thank you, Stanislav. Thank you.